Hare Krishna. So I didn't actually prepare any special class. We can do like a questions and answers forum. We'll see how we go with that. Is everybody happy with that? Or... Не подготовил особо, опять же, класс, но можем сделать вопросы-ответы. Все счастливы по этому поводу? Everybody's okay? Okay. All right, so do we have any particular questions that we can start off with? Ну, может, у кого-то уже был какой-то или есть вопрос, вот, с которым можем начать? About Srila Prabhupada or in general? About Prabhupada. О Прабхупаде. Oh, I mean, it can be philosophical Или also. даже, может, какие-то философские темы, если у кого-то then I есть can вопросы. Try and answer from the standpoint of Srila Prabhupada. Попробую вот ответить с точки зрения Шрилы Прабхупады. Yeah. Иногда время от времени преданные, они друг друга спрашивают, когда мы смотрим видео про Прабхупаде, читаем, например, его Лиламриту, его книгу о его жизни. Не всегда можно понять, когда Прабхупада успевал читать 16 кругов, и вот мы иногда преданные обсуждают это, и вы чаще всего с ним были, и могли бы рассказать об этом моменте его жизни? Sometimes devotees, while watching the videos about Srila Prabhupada's daily schedule, his life, and reading his schedule in the books, they sometimes curious when Srila Prabhupada chanted his 6 rounds, like in which particular time a day. Maybe you know some because. So the question is, when did Prabhupada chant his rounds? Yeah. Okay. Everybody got that? Вопрос, значит, такой конкретный. В какой же часть дня Шрила Прабхупада читал свои 16 кругов? So I never specifically asked him actually how many rounds he chanted. Я конкретно не помню, я не спрашивала у него конкретно, сколько же Шрила Прабхупада читает кругов. That's one of those little things that should have been in my mind, because when you were traveling with Prabhupada, if you thought about something that you didn't already answer for, then you could easily just ask Prabhupada and he'd immediately tell you. Потому что, в принципе, у меня всегда, когда был какой-то вопрос, так как я все время с ним путешествовал, то я, если у меня что-то возникало в голове, я сразу же у него спрашивал и получал ответ немедленно. What do you want to do? Well, no, you do what you need to do. It's all right by me. So it was one of those questions, looking back in retrospect, that I wish I had asked. И вот это один из тех вопросов, вот сейчас я оглядываюсь назад, вспоминаю все, я бы хотел бы спросить у Шрилы Прабхупады. But there was an answer to that indirectly. Но были ответы как бы не прямые, но косвенные. In 1976, I think in June, Prabhupada was in his middle of his last tour, world tour. В 1976 году, в июне, Шрила Прабхупада как раз последний свой делал путешествие по миру. And we were in Toronto, Canada. И мы в этот момент были в Торонто. So on the Sunday, then several professors from the local university, they came to see Prabhupada. Это было воскресенье, и несколько профессоров пришли встретиться со Шрилой Прабхупадой местных. Joseph O'Connell was the kind of leader of the group. Joseph O'Connell. O'Connell. Джозеф О'Коннелл был лидером этой группы. O'Connell. О'Коннелл. I guess that's В общем, difficult to... произношение такое американское. Anyway, he was considered one of the leading scholars in Vaishnavism. И он считался ведущим, лидирующим ученым в вайшнавизме. He was a nice man, actually. Хороший человек был. And he had met Prabhupada, I think, one time in London. Несколько раз уже он до этого встречал Шрилу Прабхупаду в Лондоне. And then, of course, when Prabhupada visited Toronto, so he brought 3 or 4 other professors with him.
И он узнал, что Шрила Прабхупада вот сейчас посетил Торонто, и он с собой привел еще трех-четырех профессоров. And it's came up about Prabhupada writing the Caitanya-charitamrita. И как раз обсуждение зашло о Чайтанья-чаритамрите, который Шрила Прабхупада написал. So, I mean, naturally, people were amazed to see Prabhupada's literary output. Естественно, они все просто были потрясены, увидев, насколько сведущ Шрила Прабхупада в этой литературе. And 1975, the whole Caitanya-charitamrita in 17 volumes that had just come out. И в 1975 году, незадолго до этого, вся Чайтанья-чаритамрита в 17 томах только-только вышла. And there was actually a funny story attached to that. И была одна такая смешная история с этим связана. There was one Professor Dimmock. Один профессор был, Димок. So he'd been studying Gaudiya Vaishnavism and in particular the Caitanya-charitamrita for quite a few years, maybe even before Prabhupada came on the scene there. И он изучал Гаудия Вайшнавизм, и конкретно Чайтанья-чаритамриту несколько лет прямо изучал, еще даже до того, как Шрила Прабхупада появился вот там, в их краях. There's if anybody's ever seen the first edition of Prabhupada's Bhagavad Gita when it was published by Macmillan Company, in there's a foreword from Professor Dimmock. И если кто-то, может быть, видел самую первую Бхагавад-гиту, которую Шрила Прабхупада напечатал в компании Macmillan, и там как раз в вступлении или в предисловии было написано вот этим вот профессором Димок. And it was a nice, kind of, not exactly, it wasn't exactly excited about it, but at least he complimented Prabhupada on being able to produce these books. И, он не так уж сильно восхищался, но, по крайней мере, он отдал должное вот этой удивительной работе, которую Шрила Прабхупада сделал, написав эти книги. So that O'Connell wrote the foreword for the Bhagavad Gita as it is. А вот этот Ауколом написал еще одно вступление к Бхагавад-гите, как оно есть. According to Satsvarup Maharaj, I heard this story that when the devotees were going around America selling full sets, what we call a standing order, to the libraries and universities, they also went to see Professor Dimmock. И это, как я слышала от Сатсарупы Махараджа, когда преданные распространяли комплектами вот эти книги по университетам, библиотекам и так далее, они также отправились встретиться с профессором Димоком. So, I don't know whether it's still the same system, but all the libraries in all the universities, they had a system if a professor requested a particular book and they didn't have it, then the librarian would order it and bring it in. И не знаю, сейчас такая система или нет, но вот у нас такая раньше была, что если какому-то профессору нужна книга в библиотеке в какой-то конкретной, и вдруг этой книги не оказывалось, то библиотека заказывала эту книгу специально, чтобы профессор почитал. We had this library party, that was the name of it. Satsvarup Maharaj was kind of overseeing that, and they were selling literally dozens and dozens of full sets of Prabhupada's books. И вот Сатсаруп Махарадж пронаблюдал такую систему, они разработали план в соответствии с этой формулой, и таким образом они продавали десятки комплектов полных этим библиотекам. So they went to see Dimmock. И вот они отправились встретиться с Димоком. This is probably like 74 or 1975. 74 или 75 год это был. And because he was familiar with the devotees, but he was not a supporter of ISKCON, let's put it that way. Но он, так как он уже встречался с преданными, он их немножко знал, но не очень уж сильно он поддерживал ISKCON. So his life's work, I think they call it a magnum opus, his life's work was going to be the first English translation of the Caitanya-charitamrita.
И он, на самом деле, его вся работа его жизни, она была в том, что он собирался написать и издать Чайтанья-чаритамриту. And apparently he'd been working on it for years. И к тому моменту он уже годы потратил, работая над этим. Because personally, the man was a reprobate. He was a rascal. Но лично его характер был такой, что он на самом деле был не очень хороший He was a человек, негодяй. drunkard. И He was a пьяница. drunkard. You get that? So, no morals. Никаких моральных у него не было особо принципов. Just going on the basis of some, scholarly interpretation of, the Caitanya-charitamrita. He was translating from English or Bengali into English. И просто на основе своих каких-то знаний санскрита и собственных выдумок он, значит, переводил с Бенгалии на английский Чайтанья-чаритамриту. So then Prabhupada arrives in America. И вот в этот момент Шрила Прабхупада прибыл в Америку. After a few years, he starts working on the И через Caitanya-charitamrita. несколько лет он начал работать над Чайтанья-чаритамритой. So, to get some good reviews, naturally the devotees were approaching different professors and scholars and giving a nice write-up about the quality of Prabhupada's translation, the content of it. Естественно, преданные для того, чтобы заслужить хорошую репутацию книги, они собирали отзывы известных профессоров, ученых, и вот на эту тему, по этим книгам. So, naturally, the library party boys thought it would be good to get a good review from Dimmock. И, естественно, так и они подумали также перед тем, как в библиотеку пойти, что было бы хорошо от Димака получить вот такую вот хорошую They said when статью. they went to see him, they told him, now our guru is just Bhaktivedanta Swami, who you know, he's just come out with the entire Caitanya-charitamrita. И они пошли и сказали, вот наш гуру, которого вы уже знаете, Бхактивиданта Свами, он уже издал Чайтанья-чаритамриту всю In 17 в volumes 17 томах. with full color paintings. И там с прекрасными картинками, Yeah, very high class presentation. и очень красиво оформленная. And they said, this is what I heard. They said that when Dimmock, they showed some of the Caitanya-charitamrita to him, they said that he nearly had a heart attack. И когда преданные, мне это Саuri Maharaj так рассказывал, что когда они ему показали прекрасные тома Шрилы Прабхупады 17 Чайтанья-чаритамрити, у него уж сердечный приступ чуть не случился. So for years and years, he'd been working on, this one thing that would make him famous. And Prabhupada comes along, and in the midst of everything else, in 18 months, he finished the entire Caitanya-charitamrita, with English transliteration, word for word, purports, and a glorious get-up with, the paintings and everything else. То есть он потратил годы и годы своей работы на эту свою Чайтанья-чаритамриту, желая благодаря этому прославиться. Но тут Прабхупада появляется, и посреди всей другой своей работы за 18 месяцев он просто издает эти прекрасные 17 томов Чайтанья-чаритамриты с переводом, пословным переводом, санскритом, английским комментарием, с прекрасными картинками. Он просто не мог выдержать. The word was out in the scholarly community that Prabhupada had translated these books. И распространился, уже слух по всей этой ученой их общении, что Прабхупада перевел Чайтанья-чаритамриту. And so when Joseph O'Connell came to Toronto, и когда Джозеф О'Коннелл приехал в Торонто, and with these other scholars, они пришли со всеми другими учеными. So at one point in the conversation, one of the scholars asked Prabhupada, where do you find the time to write? И один ученый спросил Прабхупаду, а где вообще вы берете время вот это все писать? They couldn't believe it, that Prabhupada's, literary output was like
unheard of. Они просто не могли поверить вот этому литературному труду Шрилы Прабхупады. Это просто неслыханно было для них, как он это все успевает. So then Prabhupada told them, he И Шрила said, Прабхупада сказал, yeah, I only sleep 1 or 2 hours. Прабхупада сказал, ну, потому что я сплю только 1-2 Yeah, часа. at night time when everybody else is sleeping. И ночью, когда все спят. Then he said, I finish my chanting, whatever the balance is. И он сказал, я заканчиваю свои круги And then I sit down and write. и сажусь и пишу. So he said, in this way, little drops of water wear away the stone. И таким образом капля камень точит, и происходит это все. So we produce now 60 or 70 volumes. И вот так мы сейчас выпустили 17 томов. Yeah, so they couldn't believe it. The Они Prabhupada was, просто не могли поверить. he was sleeping like an hour after breakfast, an hour after lunch, and then at night time, maybe 1 or 2 hours. But sometimes even in the night, he would have a massage at about 10 o'clock. And then he would, instead of sleeping, he would immediately get up and sit down and start writing. Они просто не могли поверить такому распорядку дня, даже Шрила Прабхупады, что вот он отдыхает после завтрака, там может быть часик, после обеда часик, и иногда вечером часа 2, а иногда даже и нет. В 10 часов вечером ему иногда делали массаж, и сразу же после этого он садился писать. Yeah, so they were astonished Они просто застыли в изумлении. how anybody could do such a thing. Как вообще кто-либо может такое вообще Because делать? Prabhupada always told us that if you don't have anything to do, then just chant. Потому что Шрила Прабхупада нам все время говорила, если вдруг так случается, что вам вот нечем заняться, просто берите и воспевайте. Vaishnava is always busy. Потому что Вайшнав, он всегда занят. And he told George Harrison the following month in the manor in July of 76. И в следующем месяце, в июле 76 года, уже в Бхактивиданта Мэннере, он Джорджу Харрисону говорил. So George had come for the afternoon to see Prabhupada. Он как-то пришел к Прабхупаде после обеда And увидеться. Prabhupada gave him one of the latest volumes of the Bhagavatam. И Шрила Прабхупада дал ему несколько томов Бхагаватам. See, he also, he said it's unbelievable. He said, no human being can do this. И он тоже просто диву давался, он говорил, вообще никакой нормальный живой человек, обычный, такого не может And сделать. Prabhupada agreed with him. И Шрила Прабхупада согласился с ним. He said, yes, this is not an ordinary. Да, да, необычное Yeah. дело. So, anyway, to get, there was a footnote on the thing with Dimmock. То есть, ну, это вот была загвоздка с этим Димаком. I heard that several years after seeing the devotees and when he retired, then when he died, his translation of the Caitanya-charitamrita was still not complete. Я слышала, что вот после нескольких лет, как вот он встретился с преданными, уже он ушел в отставку. И когда он умирал, и все еще его Чайтанья-чаритамрита не была закончена. Either that or he managed to finish the basic translation, but he couldn't get it published. Может быть, он даже и перевел там все, но не получилось у него издать. So out of sympathy, he had 1 or 2 followers that still thought that he was a great man. Ну, из-за симпатии к нему несколько его последователей так вот говорили, что он был великим человеком. So they got the money together and they published his Caitanya-charitamrita. И они хотели все-таки напечатать его Чайтанья-чаритамриту. But as far as I know, nobody has even heard of it. Но, насколько я знаю, никто о ней еще ничего не слышал. Yeah, whereas Prabhupada's books were being sold by the tens of thousands. Тогда как книги Прабхупады продаются сотнями и тысячами. And what was the top? Джапа. Yes. So the point was that when he spoke, Prabhupada spoke with these scholars, И да, смысл в том, что когда Шрила Прабхупада с этими учеными разговаривал, and they asked him, "Where do you find the time?" и они вот спрашивали у него, а где вы время находите на все? So the first thing he said was that I finish my rounds, Первое, whatever the что balance. Он сказал, что я заканчиваю круги, которые у меня остались. Rather, I think he said, when I finish my chanting,
if there's any balance. То есть он говорил, что я сначала заканчиваю круги, если там что-то у меня остались какие-то And then I круги, sit down and write. и потом сажусь и пишу. So it wasn't a direct answer to how many rounds did Prabhupada chant. То есть это не прямой ответ, конечно, сколько же кругов Шрила It was Прабхупада повторил. indirect. Это, ну, просто такой был But как it was бы a косвенный. confirmation that he was chanting every day Но это подтверждалось, что каждый день он повторял a fixed number of rounds. какое-то конкретное количество кругов. And since Prabhupada was the acharya, И так как Шрила Прабхупада, он был ачарьей, he was very conscious whatever he does, his followers will do. он очень был всегда в сознании того, что он будет делать, то его последователи So будут повторять. we can safely say that he chanted a minimum of 16 rounds because that's what he asked his disciples to chant. И поэтому мы с полной убежденностью можем сказать, что, по крайней мере, 16 кругов он точно повторял, потому что именно столько он просил повторять своих учеников. Now, a few years back, one of my god sisters, Mula Prakriti, И несколько лет назад одна из моих духовных сестер, Мула Пракрити Матаджи, she interviewed a number of people that knew Prabhupada before he went to the West. она брала интервью у нескольких людей еще до того, которые знали Шрилу Прабхупаду, до того, как он поехал на Запад. So one man was, what was his name? Gopal Chandra Ghosh. He was a student when Prabhupada was living in the Radha Damodar. И один джентльмен, Гопал Чандра Гош, он еще тогда был студентом, когда Шрила Прабхупада жил в Радха-Дамодар-мандире. So I think he had seen Prabhupada off and on. He was living nearby. He was a student at that time. И он часто видел Шрилу Прабхупаду, он студентом был, жил где-то там рядышком. And he would sometimes go and talk with Prabhupada. И иногда он приходил к Шриле Прабхупаде So at разговаривать. that time, that would have been like in the early 60s, Prabhupada was doing more writing. He wasn't going out so much, preaching as he had been when he had first gone to Jhansi. И в то время Шрила Прабхупада, он больше был сосредоточен на писании книг, и немного он в тот момент проповедовал, выезжал, как раньше, когда он занимался проповедью в Джанси. Yeah, because he had a lot more time then. Потому что у него тогда больше времени было. Yeah, so one of his god brothers that was interviewed by Mula Prakriti, И она взяла интервью у одного духовного брата Шрилы I Прабхупады. forget his name, Nayana Das Babaji, something like that. Наяна Дас Бабаджи, как-то так. He said that Prabhupada was well known in the Gaudiya Mat for chanting 64 rounds every day. И он ей сказал, что вот у нас в Гаудия Матха про Шрилу Прабхупаду все знали, что он минимум 64 круга повторяет каждый день. As far as I can tell, I did speak with Bhaktivikash Maharaj about this, И насколько я вот тоже знаю, я как-то с Бхактивикашем Махараджем про это говорил. and it seems like in the Gaudiya Mat, they had different standards for different people. И так выглядит так, что в Гаудия Матхе у них разные стандарты для разных преданных. The sannyasis were all expected to do 64 rounds. Для саньяси, от всех саньяси ожидается, что они будут 64 круга повторять. Brahmacharis, householders, less. Less. The brahmacharis and the householders, То есть и less. брамачари, и грехастки для них уже поменьше. Yeah. And some were even only chanting 4 rounds. А некоторые даже по 4 круга And повторяли. there was a general standard of 16 rounds. Но обычно стандарт был 16 кругов. Yeah. So from what I can gather, there were periods when Prabhupada was actually chanting 64 rounds. И с этого я могу сделать вывод, что Шрила Прабхупада какой-то период он повторял по 64 круга. Sorry, when he became a vanaprastha, Когда он стал ванапрастхой, что-то с ногой родовинуть, может быть. just move that table. Just press on underneath, that's it. Further down. Further down. Дальше вниз. Yeah, just press it and hold it. Прямо надавите и держите. Not so hard. Не так сильно.
I'm sorry, this is one of my... Извиняюсь, вот происходит такое, бывает. Anyway, there's varying stories, but at least this god brother recalled that Prabhupada was chanting 64 rounds. Много вот таких разных историй преданные вспоминали. Но так или иначе, вот духовный брат, он говорил, что Шрила Прабхупада воспевал 64 круга. And of course, when he started ISKCON, he had a lot less time available. Потому что когда он начал Искон, уже не так много у него было время As ему soon as he доступно. started getting disciples and a big following, then where was the time? А как только он начал, и у него появились последователи, ученики, то где же время-то теперь найти? So, as far as I can tell, he reduced the number of rounds that he was personally doing to 16. И, насколько я понимаю, он уменьшил вот то количество кругов, которые он сначала повторял, до 16. Yeah, but that was a fixed minimum. Но это был точный такой зафиксированный минимум. Definitely not less than that. Ну, естественно, не меньше этого. Yeah. And whenever Prabhupada had the time, you know, if there were no visitors or, you know, it was a little time for himself, he was always chanting. И в любой момент, когда Шрила Прабхупада появлялось у него время, когда не было посетителей, всегда можно было видеть, что он просто воспевал. So that's as close as I can get. Shrudakirti, he told one story. Prabhupada had just finished chanting his rounds. He put his bead bag on the table. He said, "There, now no more." И, ну, вот насколько я вот это все знаю. А еще Шрудакирти Прабху рассказывал историю. Однажды при нем Шрила Прабхупада закончил 16 кругов, и так джапу положил и сказал: все, 16 кругов закончил, могу делать, что хочу. So chanting is finished. Now I can go and do some nonsense. То есть закончил воспевать, и теперь пойду сейчас какие-нибудь глупости могу поделать. Prabhupada was mimicking. Ну, это он так, типа, He said, so some of them, my шутил. disciples, they say like that. Он говорил, ну, вот мои ученики вот так вот говорят иногда. So he told Shrudakirti that, what was it? He told Shrudakirti that as a householder and doing his business, И он также Шрудакирти как-то говорил, что говорит, когда я был домохозяином, когда у меня бизнес был, so he had a system for getting his 16 rounds chanted every у day. него была система тоже выработана, как же 16 кругов все-таки закончить за день. So he would break it up, 4 rounds, 4 rounds, 4 rounds, 4 И он на rounds. 4 круга, так сказать, разбивал, по 4 части, по 4 круга. He chanted he said that his method was that he would make sure that he got 4 rounds done before each meal. То есть система такая была, чтобы он всегда следил за тем, чтобы пока он не поест, он 4 круга вот эти свои прочитал. So 4 rounds, then breakfast. В 4 круга прочитал, значит, завтрак можно Another поесть. 4 rounds, lunch. 4 круга следующий прочитал, можно пообедать. Another 4 rounds, evening meal. Еще 4 круга, и можно And и then поужинать. then he said the balance 4 before you go to bed. И он сказал остальные 4, оставшиеся перед сном. So he said, that's my method. He said, by this, anybody can do this. Makes it easy. И он говорил, что вот у меня такой был способ, и каждый может тоже его применить, и тогда будет легче, если у кого-то так. So there, with that conversation with Shrudakirti, it indicates that he was doing 16 rounds a day. То есть и даже из этой беседы со Шрудакирти она указывает на то, что, по крайней мере, 16 кругов в день Шрила Прабхупада повторял. But it seems from like people like Nayana Babaji that sometimes there were periods when he was doing a lot more than that. Но вот из бесед с теми преданными, как Наянада, с Бабаджи, его духовным братом, говорит о том, что в какие-то периоды в его жизни он повторял намного больше. Yeah, but 64. definitely not less than 16. Ну, точно уж не меньше 16. That standard of 16 also, when Prabhupada first started preaching in New York, И вот этот стандарт 16 кругов начался, когда Шрила Прабхупада, он сначала проповедовал в Нью-Йорке, then a few people like Ramananda and Gargamuni, Achyutananda, Kirtananda, they all came. и вот пришли к нему эти первые преданные Брамананда, Ачутананда, Гаргамуни Прабху. So
when he initiated them, he wanted them to chant 64 rounds. И когда он дал им инициацию, он хотел, чтобы они повторяли 64 круга. I mean, practically speaking, they had this tiny little storefront. There wasn't very much to do. Но на самом деле в то время, что там у них был маленький магазинчик, и делать-то особо нечего было. There were no deities, so there was no Mangalarati. Божеств не было, поэтому Мангаларти не проводили. There was only one little temple, so Малюсенький храм только один, единственный. and they had no books to sell. И книг не было даже, чтобы ходить и продавать. So Prabhupada immediately started to engage them in chanting. И сразу же Прабхупада начал с того, что занял их всех в воспевании. One or two of them, like Hayagriva, they were English writers. Один или два из этих первых преданных были хорошими So he gave писателями, them, как сказать, sorry. английский знали, и Хаягрива Прабху, и другие. Прабхупад занял их в корректировании, там, письме. He gave them the Back to Godhead magazine. И также он передал им выпуск журнала «Обратно к Богу». And he told them that previously this was my main engagement, writing the Back to Godhead, getting it printed and selling it. И он сказал, что раньше это мое самое главное занятие было писать статьи, издавать журнал «Обратно к Богу» и распространять. But when he started doing his work on the Bhagavatam, Но когда он начал свою работу под Бхагаватом, then he devoted all of his time to that. тогда он все свое время стал посвящать So этому. you'll see from about 1960 onwards, Prabhupada was not producing Back to Godhead anymore. И как мы можем наблюдать, что с 1960 года Шрила Прабхупада остановил выпуск журнала «Обратно к Богу». But as soon as he got settled into New York and started getting a little following, the first thing that he did was to get them to start writing articles and make a new version of Back to Godhead. Но как только он приехал в Нью-Йорк и немножечко там освоился, он сразу же первое, что сделал, это начал выпускать «Обратно к Богу» этот журнал, передал это ученикам и в новой версии. But anyway, at the beginning, very beginning, when they got initiated, Prabhupada requested them, now you buy some beads, make a japamala, and you do 64 rounds a day. Но все равно в самом начале, когда Прабхупада дал им инициацию, он попросил их купить себе вот эти бусины, сделать четки и повторять по 64 круга. So they tried it. Они пытались. After a couple of days, they came back and said, but Swamiji, we can't chant so much. Но через несколько дней они к нему пришли и сказали: с вами же мы не It's like можем taking столько them 8 повторять. or 10 hours every day. Где-то по 10 часов в день каждый день. So Prabhupada said, all right, make it 32. Прабхупада сказал: ладно, но тогда 32 повторяйте. Then after a couple of days, they came back. Но через несколько дней они опять пришли. Swami, we just can't chant so much. Они сказали: с вами, но мы не можем столько воспевать. So then Prabhupada said, all right, 16 rounds, but no less. Прабхупада сказал: ладно, 16 кругов, но не меньше. So he stuck to that standard. И он зафиксировался 16 на rounds этом every day. стандарте 16 кругов каждый день. So later on, Brahmananda told me this personally, that when, they were just starting chanting japa, И позже Брамананда мне вот это рассказал, когда они только начали воспевать джапу. and, they told Prabhupada it was too difficult, И они как-то сказали, что Прабхупаде, что это слишком сложно. and he had adjusted the number. И он уменьшил количество кругов. So Brahmananda asked him, why did you do that? И Брамананда спросил его: а почему вы уменьшили? And Prabhupada told him, he kind of shrugged and he said, I was experimenting. И почему вы так вот начали, и потом уменьшили? Прабхупада сказал: ну, я хотел поэкспериментировать, посмотреть, как получится. So he was trying to figure out what would be, a reasonable amount of rounds for his new untrained devotees. Он хотел все-таки проверить, какое же количество кругов будет подходить к его новым ученикам. Все-таки они смогут воспевать столько. He wanted them to chant regularly, but he didn't want to overburden them. Он хотел, чтобы они регулярно воспевали определенное количество кругов, но также он не хотел все-таки как-то как сжечь или как So he had to find напрягать ways. сильно.
of engaging them in other kinds of service, like back to Godhead, and then gradually, the preaching on the street that developed. И он очень хотел также занимать учеников в служении, как в выпуске журнала «Обратно к Богу», потом в распространении этого журнала, ну и в разной другой проповеди на улице. So anyway, 16 rounds. Ну, так или иначе, 16 Was that кругов. the question? Это был такой вопрос? Yeah. That was your question, was it? All Yeah. right. Is that okay? Отвечает, все нормально? Довольны? All right. Another question? Еще вопросы есть? Прошу, Матаджи. Харе Кришна. Может быть, не совсем корректный вопрос, но он меня очень интересует. Говоря о том, что нельзя есть острое, каким было понимание острого у Шрилы Прабхупады? Ел ли он это острое и чили, и что это, как? Я бы хотела услышать именно от Шутакирти прабху. Хари Спасибо. Шаури прабху, да? Спасибо. Именно Да, чили, да? Чили. Именно чили. То есть вы читали где-то, что только нельзя есть чили, да? This about chili in prasad, this spicy. So Yeah. Mataji read also in Bhagavad Gita like this in mode of passion or whatever, and also devotee Yeah, saying well- that this is not good. From where it came and what Srila Prabhupada said about how much it should be spicy or how less or Right. like Chilies particularly. yeah. I heard that chilies actually are not native to India. Сам лично я слышал, что вот чили это не росло, оно изначально в Индии не было Yeah. этого You go back продукта. several hundred years. Оно сюда пришло несколько сотен лет назад. Nobody had chilies. И ни у кого не было этих чили раньше. And what else? How much Srila Prabhupada No. used? Chilies, tomatoes. There are a couple of other vegetables that are very common now. I mean, in India, if you buy some sabji nowadays that's already cooked, it's got heavy chilies and they use so many tomatoes, but they were not considered sattvic. So a few hundred years ago, nobody would touch, at least in the higher classes, nobody would touch the chili or tomato, maybe carrots and things like that. Кажется, also. То есть вот эти вот продукты, как чили, даже помидоры, даже морковка, раньше тут никто не использовал. Это потом уже позже пришло, и в высших классах общества, даже несколько сотен лет назад, они вообще такого не использовали в приготовлении. А сейчас, если вы покупаете где-то сабжи, там ужасное количество чили, и помидоров очень много туда кладут, например. Раньше такого не было. Sorry. Apparently, they were imported. The British had their empire at one time, so they were bringing chilies from South America and trading them in India and other places. И частично это случилось из-за англичан, которые оккупировали Индию, и они просто ввезли сюда эти чили, помидоры, и здесь засадили этим всем. So you'll find even now, I know some of the local temples, there's certain vegetables that they won't eat, especially on Ekadasis. И вы также можете по храмам походить, особенно местным, и многие из них, они не употребляют определенные продукты, даже в Экадыши они не употребляют многих продуктов таких. Yeah. So at least with the prasadam that dishes that Prabhupada taught us, he did use chili. Но, по крайней мере, в тех блюдах, которые учил нас Шрила Прабхупада, как готовить, он использовал чили. Did use. He used. Шрила Прабхупада, he used. Did use. Did use, yes. Он использовал. Whatever we learned how to cook, obviously it was from Prabhupada at То, the что beginning. вначале в самом все, что мы научились готовить, как это все было от Прабхупады. Later on, when people became more qualified, then he taught like Jamuna, Palika, and others how to cook really first class. И позже уже, когда появились такие квалифицированные у него ученики, повара, Ямуна, Палика и другие, он их вообще научил, как вообще первоклассно готовить. But as far as chilies go,
Prabhupada spent the month of May in 1976 in Hawaii. Например, что касается чили, однажды Шрила Прабхупада, он целый месяц жил на Гавайях в 1976 году в мае. And we have a nice property there. Ambarish Prabhu actually is the one who bought that. И на самом деле Амбариша Прабху купил эту землю, у нас там хорошее место. And there was a devotee called Kanva. He had lived here in Mayapur for a year or two, and then he went back to Hawaii. Преданный его звали Канва, и он жил тоже в Майапуре пару лет, потом опять на Гавайи вернулся. He was a gardener. Он садовником работал. So one morning when Prabhupada came back from his morning walk, И однажды утром Шрила Прабхупада вернулся с утренней прогулки. he saw Kanva, so Kanva took him on a tour of the grounds. И он увидел Канву, и этот преданный, он взял и повел Шрилу Прабхупаду как бы на прогулку показать, что тут у нас есть. So in one corner of the house, outside, И в одном углу, там во дворике, Prabhupada stopped and he said, "Oh, you have chili." в огородике, Прабхупада остановился и говорит: у вас тут чили растут? So he was, Hawaii is a nice place, you know. So he was growing these chili bushes. И Гавайи — это очень хорошее место, все растет, и он растил этот кустик And the чили. chilies themselves were very small, И такие вот малюсенькие чили там еще yellow были, or green, желтенькие, зелененькие, you know, less than half your finger. даже меньше, чем пол мизинца. So Prabhupada noted them. И Прабхупада их заметил все-таки. And then we went in, we had the morning program. И потом была утренняя программа. And then afterwards, Prabhupada went back up in his room for breakfast. И когда Шрила Прабхупада вернулся в комнату свою для завтрака, And I served him his plate. я ему подал тарелку. And then he asked me, he said, "Oh, why don't you get me one of those chilies from that bush?" Он мне говорит: не мог бы ты мне вот одно чили принести вот с того кустика? So I went out, I got a chili. И я побежал и принес чили. I was under the illusion that small chilies means they're not hot. И у меня такая иллюзия была, что маленькие чили, они не острые. And that the big chilies, they're the hot ones. So big according to the size. Большие, наверное, поострее, я так думала, в соответствии с размером. But actually it's the other way А around. на самом деле все наоборот. The big chilies are not so hot. Вот такие большие, крупные чили не очень The острые. small chilies can be like fire. А маленькие чили, они прям жгучие, как огонь. So I went out, I got one of these little greenish yellow chilies, took it back into Prabhupada. И я пошел, взял такую зеленовато-желтую чили одну и принес Шриле Прабхупаде. Prabhupada saw it, immediately took it. И Прабхупада сразу же взял, He bit half of the chili off. половинку чили откусил, And he was eating. He put down the other half. а другую половинку положил And и he кушал. carried on eating. Продолжал есть. Then after a couple of И minutes, через несколько минут he finished. он закончил. But he didn't take any more chili. Больше чили не трогал. And he was just finishing up. He said, "That chili was hot." И закончил кушать и сказал: это чили было очень острое. So then I got all concerned. Is there something I can get you that will cool it down? И я так подумал, может, надо что-то, чтобы как-то Шрила Прабхупада немножечко прошло это состояние. But Prabhupada said, "No, it said chili means hot." Но Прабхупада сказал: нет, не надо, просто чили же, это понятно, это острое и But he didn't острое. eat any more of it. Но больше не съел половину. So yeah, chilies. I have one little story, not with Prabhupada, but a few years back I went to visit the ISKCON temple in Jaipur. Еще одна история, не с Прабхупадой, но была со мной. Я поехала несколько лет назад в храм Джайпур. We'd been out shopping all day, and we came there to try and get some prasadam. Мы поехали, там надо было покупки некоторые сделать в Джайпуре, и приехали в Исконовский храм, думали, может, просад какой-то будет. They had a free food program. И у них там идет такая программа по бесплатной раздаче просада. They had these huge pots, like as Огроменные big as this, такие котлы, filled up with khichdi. и кичери все заполнены. So we just arrived just as they were loading it into one of the vans. И мы приехали туда, а они как раз перегружали эти кастрюли огромные So I в thought, машину. great, something to eat. Я подумала: о, как здорово, хоть что-то поесть. So I got some leaf plate, И мне дали такую листовую тарелку, and they put the
khichdi on И them. положили китри туда. And I was just going to eat, and then the temple president, he И, came running out and said, Prabhu, he said, don't eat that. и я только хотела уже поесть, и президент храма выбегает, сказал: Прабху, это не кушайте. I said, why not? Я говорю: это почему это? He said, it's impossible for Westerners to eat this. Он говорит: это для западных людей просто невозможно такое Yeah. кушать. He said they put literally hundreds of chilies into this pot. Они просто 100 чили туда уже положили в этот If кастрюльку. you eat this, it'll burn your mouth out. Если такое съедите, у вас рот весь сгорит, сожжете себе. Всё He там. said, but so for us, it's like being burnt to death practically. То есть он сказал, что для нас, для западных, это просто можно до смерти себе там все But the сжечь. local people are so used to it. If you just gave them the same amount of chilies that we ordinarily use, they think it's so bland that they won't eat it. Но местные так привыкли к такому к огромному количеству чили, что если им дать то, что мы едим, там, может, чуть-чуть чили, они скажут, что это вообще невкусно, и специй там нету, и не будут есть просто. When it burns your mouth out, oh, that's very А nice. если им там все жжет во рту, о, это вкусно. So I guess that's training. Вот так вот они обучены. All right. Ну, все, поняли немножко. Какие-то еще вопросы? Another question. Про Прабхупаду или по философии? Some more questions there. Хари Кришна, Хари Шаури прабhu, большое спасибо за маленькие истории. Мы сегодня утром на лекции на Бхагаватам разбирали один момент и задались вопросом, что такое равнодушие. Что такое что? Равнодушие. Может быть, вы что-то можете сказать, потому что Шрила Прабхупада попадал в разные житейские истории, к чему-то он проявлял равнодушие, а где-то в отношениях с преданными он был очень заботлив. И как нам в себе увидеть это равнодушие и как от него излечиться? Спасибо большое. Did you get that? Yeah, I just trying to find the word. Как по-английски это слово кто-то знает? Today morning in a class, they was speaking about one particular quality of, how to say, then you see something and you don't react. You what? When you see some situation, you don't react on it. Right. Huh? What? Indifference, kind Right. of, yeah. But Srila Prabhupada, in some situation, he was... В каких ситуациях он такой был равнодушный? Нет. Да. Ага. Ага. So Srila Prabhupada, with the materialistic people, he was kind of indifferent to them. But with devotees, he was very careful, how to say, very conscious about devotees. So how to learn and how to detect in ourselves what is this indifference and in which cases we can, how to use this quality. Can we use, or we always should be caring and... Well, I wouldn't say that Prabhupada was ever indifferent. Ну, я бы как бы даже так не сказал, чтобы хоть когда-то Шрила Прабхупада был такой равнодушный. Как I бы. mean, otherwise he would have stayed in Vrindavan. По крайней- If he was indifferent, he would have stayed in Vrindavan. Потому что если бы он такой был, он бы во Вриндаване не жил. I mean, going away at 70 years old, coming to America, starting a worldwide movement. Ну, то есть, если он Да, в и 70 лет оставил Вриндаван, приехал в Америку ради этих людей, начал это мировое движение, Writing so many books, написал столько книг. you could never say that Prabhupada was indifferent. Даже исходя из этого, нельзя сказать, что Шрила Прабхупада Yeah. когда-то был Maybe sometimes it равнодушным. might appear that way to us, Может, иногда это нам кажется так, yeah, but it's very difficult to understand the mood and feelings of a pure devotee. но на самом деле очень сложно понять настроение и чувства чистого преданного. Yeah, and I mean, when you observe somebody doing so much work over an extended period just for the benefit of others,
there's no way that you could say that he's indifferent. То есть, если вы вот просто подумайте, понаблюдайте, сколько он сделал за столько времени, он вложил, столько работы сделал, огромный провел за такое время, то сложно сказать, что он был What безразличен was the или second равнодушен. part? How to detect in ourselves this quality? In us? Yeah, in ours, and if we can use it or not, and Well, everybody has to serve according to their capacity. same. According to their capacity. Ну, у каждого, видимо, есть и это качество, и другие в соответствии со своими возможностями. There's that famous story about the bridge to Lanka. Есть эта известная история про мост на Ланку. Hanuman and the monkeys were throwing huge mountainsides, boulders to make this bridge. Хануман и его обезьяны, соратники, они огроменные камни туда кидали. So some little, I've heard different versions. Somebody says it's a spider. Somebody else said no, it was a squirrel. But some tiny little creature came and was throwing what looked like dust onto the boulders. That they Ну were making. и пришел паучок или вот эта вот белочка, и тоже стали кидать туда какие-то песчинки в океан. And, you know, one of the monkeys told him, get out the way, we're building Lord Ram a bridge here. И какая-то из обезьян их увидела и говорит, ну-ка убирайтесь отсюда, мы тут мост строим, не видите, что ли? So then he was chastised. No, he's doing as much as you. И его поругали. Господь сказал, он делает столько же, сколько и ты. You have the capacity to throw a whole mountain. У тебя способности гору бросать, He only has the capacity to do some bits of dust. а у него способности хватает на то, чтобы вот эту песчинку бросить. But that's as much as he can do. Но это столько же много, насколько вот только он So, может, все его силы в We это have to ушли. be careful when we observe other devotees that we don't get critical, because whatever's going on in their heart and whatever they're offering to the Lord, that's between them and Krishna. Поэтому нужно быть очень осторожными, когда мы наблюдаем за другими преданными, то, что у них в сердце происходит, и какие у них отношения между ними и Кришной, это сложно сказать. Yeah, it's not that we should avoid quantifying, you know, the work that other devotees are doing for the pleasure of Krishna. Конечно, мы также не должны избегать похвалить преданных, которые много делают для удовлетворения Кришны и Гуру. The quantity is not a way of measuring bhakti. Но количество все-таки это не способ измерить бхакти. Yeah, bhakti is measured, if you can measure it at all, but by the absolute surrender И of the бхакти, devotee. если вообще его можно как-то измерить, это только лишь абсолютной преданностью Кришне. It's like when Prabhupada started his preaching work. Как Шрила Прабхупада, когда он начал эту проповедь, The first devotees that came along, they had no ability or capacity to do anything practically. когда первые преданные приходили, у них вообще ни способности, ни возможности не было ничего делать. Yeah, but Prabhupada would keep on encouraging them Но Шрила Прабхупада продолжал их вдохновлять все время, because he saw that they were sincere. потому что он видел, что они очень искренние. And I saw many times that it was that sincerity that Prabhupada wanted. И я много раз видел, что именно вот этой искренности Шрила Прабхупада хотел. Yeah, if a person was sincere, it didn't matter really what his ability was. Если человек был искренним, то вообще не важно было, какие его способности. Yeah, it's the bhakti, Потому что в этом-то как раз и бхакти the заключается. surrender, the willingness to do something for Krishna's pleasure, not my own. Вот это предание, желание делать для радости, удовлетворения Кришны, а не для своего. So that's what Prabhupada always looked for. Вот именно этого, на это смотрел Шрила Прабхупада. And on the basis of that sincerity of his disciples, he was able to do his preaching. И именно основываясь на искренности своих учеников, он смог вот так вот расширить свою проповедь. Yeah, so big or small, you know, it didn't matter. The То real есть- thing that we're doing, Bhakti Yoga, means we're linking with Krishna through love. Много или мало мы делаем, это не важно. Мы связываемся через бхакти-йогу с Кришной.
через любовь. It's not very good to try to measure one devotee's, service against another. И не очень хорошо, когда мы начинаем сравнивать, например, вот что сделал один преданный, сколько, и по сравнению с другим преданным. Prabhupada said that many times. Много раз Шрила Прабхупада так говорил. Yeah, avoid judging other devotees. Он говорил, избегайте того, чтобы оценивать как-то других преданных. So one devotee may be washing the floor. Один преданный просто пол, может, моет. Another devotee may be a pujari, he's cooking for the Lord. А другой пуджари, вот он готовит, может, для But we Господа. shouldn't think that, oh, I'm a Brahmin, I'm a cook, and he's just, a street sweeper. Но мы так не должны думать, что вот я теперь повар, я браман, а он подметальщик на улице. Krishna sees them both the same. Кришна, он их равно видит. Yeah, one is cooking for me, another one is just sweeping. Один для меня готовит, а другой просто подметает. The sincerity and the bhakti that is in that action, that's what Krishna sees. А именно искренность и бхакти, которую преданные вкладывают в свое вот это действие, вот именно на это Кришна смотрит. Is that all right? We like to count. Westerners, we like to count. Западные люди, мы привыкли вот как-то все высчитывать и Yeah. просчитывать. We like to build things and show off. Мы любим строить что-то и показывать всем. But the real business for a bhakta is within the heart. Но на самом деле настоящая вещь, вот эта бхакти, она находится в сердце. Yeah, that's what we should be looking for. И именно вот этого мы все должны And искать. see their example. И искать вот эти примеры. And try to improve ourselves. И пытаться улучшить себя. Yeah. So we have to learn how to see things internally. То есть мы должны научиться все видеть внутренним видением. Krishna's in your heart, Кришна в and сердце, he provides inspiration, он дает вдохновение, intelligence, разум and forgetfulness. и забвение. Yeah. So if we're doing things as a show, Если мы что-то делаем, как просто then the продемонстрировать bhakti что-то, will reduce, как шоу такое, то бхакти будет уменьшаться. and one day they'll be gone. И даже может исчезнуть в какой-то момент. There's a story that Upendra told me many years ago. Одну историю Пендра Прабху мне рассказал много лет назад. Upendra was one of Prabhupada's first personal servants, Это он был одним из первых личных слуг Шрилы and he Прабхупады. was also the last personal servant. И также он был последним личным Yeah, слугой so, Шрилы Прабхупады. Ouch. Hang on a sec. Родовинот, give me some. Родовинот опять. Press right there, Здесь вот прямо, видите, a little bit further. чуть-чуть дальше. Thank you. Yeah, press it. Спасибо. What was I just saying? Upendra Prabhu, he was last personal servant of Srila Prabhupada. Upendra Yeah. Prabhu, he was last personal servant of Srila Prabhupada. Yeah. What was the? Now I've forgotten what I was going to say. Забыл, что хотел говорить, что о чем мы говорили. Upendra Prabhu told you a story some few years ago. Yeah. about- What was the topic we were saying? About bhakti, not quantity of things we're doing, about our mood of bhakti and surrender in the heart. And if we're doing show, there's our bhakti decrease. If we're just externally doing something. And then Upendra Prabhu was first and last personal servant of Srila Yeah. I'm Prabhupada. sorry, I lost the point. Ну Maybe вот- it'll come back. Забыл вот эту связь, которая у меня была. Сейчас, может быть, она вернется. I just want to think what he said. All right, ask another question. About It may sincerity. come back. Может, вернется. Ну, давайте, может, другой вопрос какой-нибудь, может, вернется, потом расскажу. Вот сейчас во многих странах, храмах развивают систему наставников и как-то вот такого общения, чтобы кто-то опекал, помогал. И как вот Прабхупада, он что-то вообще, говорил об, какой-то, старался ли ввести эту систему, или его хватало одного на всех, как вот это происходило при нем?
Или это потом уже возникло, когда он уже ушел, когда Like nowadays in our temples, we trying implement the system of counseling and как наставники? Counselor system, like some senior devotee taking care about younger devotees and like this. So in the Prabhupada time, how it was like one Prabhupada and everybody was satisfied with getting everything from Prabhupada, or Prabhupada, he wanted this system, or did he speak about that? Yeah, I mean, ISKCON during the time when Prabhupada was on the planet was in a very rudimentary or, simple stage of development. Но в тот момент, когда Шрила Прабхупада еще был с нами на этой планете, ИСККОН, он в таком был как бы положении еще очень простая была структура общества. So initially you'll see Prabhupada, he would have long meetings, he would send long letters. В самом начале можно заметить, как Шрила Прабхупада очень долгие беседы вел с преданными, с людьми, длинные письма писал. Everything was on him. То есть и все прям на нем держалось. As ISKCON grew and went overseas, all the different continents, it became impossible for Prabhupada to do it on his own. Но когда ИСККОН стал расти и уже на разных континентах стал развиваться, то это просто невозможно стало для одного Шрилы Прабхупады это все поддерживать и следить. So in 1970 he inaugurated the GBC. И в 1970 году Шрила Прабхупада ввел By GBC. 1972, he had a few sannyasis and GBCs. Вот эту структуру GBC, и в 1972 году у него уже было несколько саньяси GBC. He started delegating different kinds of responsibility. И вот он начал им передавать разные ответственные задания. For instance, when somebody gets initiated, Prabhupada would chant the first round on the new beads. Например, когда кто-то получал инициацию, Шрила Прабхупада первый круг читал на четках. But by 1972, he started having his sannyasis and GBCs chant the first round. Но уже в 1972 году Шрила Прабхупада просил своих саньяси GBC начитывать вот этот первый круг джапы. And devotees, they would write so many letters. И преданные, естественно, они писали очень много писем Шриле Прабхупаде. And a lot of them were fairly kind of repetitive. И многие письма, как бы повторялись эти вопросы. Somebody in Canada asks some question. В Канаде, например, кто-то задал такой вопрос. Then somebody from Europe, they're asking the same И из question. Европы тоже кто-то написал такой же вопрос. So Prabhupada wanted his disciples to lift that burden from him. И Прабхупада хотел, чтобы все-таки его ученики, они переняли эту вот такую обузу с него сняли. Not so hard. Не так сильно. Hold on. Сейчас. So like that, he started to delegate, give himself more time. And there are quite a few letters where Prabhupada says that I want you to take over the whole management and leave me to retire and finish my books because that's my real service. И даже несколько писем есть, где Шрила Прабхупада говорит, я хочу вообще вам все передать и отдать, чтобы вы управляли вообще всем движением, и я бы отстранился и писал бы только свои книги. So he started telling devotees, send your letters to the GBCs or sannyasis. И он даже стал говорить преданным, что, пожалуйста, посылайте свои письма вот этим leave me GBC, free. саньяси, пожалуйста, освободите меня от этого. Otherwise, he said, when these managerial problems come up, it disturbs my mind. Иначе он говорил, что когда вот эти все проблемы по руководству на меня сваливаются, мне это большое беспокойство в уме. So I want you to relieve me of this burden. You write to the GBCs instead. Я хочу, чтобы вы меня освободили от этих беспокойств и вместо того, чтобы мне писать, писали GBC. There is a letter that Prabhupada wrote to the whole GBC in May of 1976. И вот одно из последних писем, которое Шрила Прабхупада написал в GBC в 1976 году, And it was right on this point. просто вот как раз об этом моменте, That you have to relieve me of all of this management now. что вы должны меня освободить от всего этого руководства. Yeah. What had happened was that the temple president of the Hawaii temple, his name was Sukadev.
И что случилось, что один президент храма из Гавайев, Шукадева So he Прабху, was a black devotee. он был преданный в черном So теле. the GBC at that time, uh, Guru Kripa Swami, А в то время GBC там был гуру Крипа с вами. he was a bit rough and ready. Он немножечко такой грубоватый был. So sometimes he would go, get on Sukadev's case and say something racial. И иногда он брался также, Шукадеву Прабху доставалось, и он там что-то такое And he национальное would говорил. threaten to throw him out. Он хотел его выгнать. So Sukadev got so fried with that, he went to Prabhupada directly. И ему это надоело, Шукадеве, он непосредственно к Шри Прабхупаде пошел. So Guru Kripa had already gone back to Japan. И гуру Крипа в тот момент уехал в Японию. So Prabhupada wrote a letter as a result of that meeting that he had with Sukadev, И вот Шрила Прабхупада написал письмо в результате этой встречи с Шукадевом Прабху, telling the GBCs that you have to be careful how you deal with all these devotees. и он сказал, They're что volunteers. We're not paying them anything. They should be looked after properly. GBC, вы должны очень внимательно, аккуратно, очень заботливо следить за преданными, потому что они же добровольно это все делают, мы же им ничего не платим. So he sent one letter to Guru Kripa, И письмо одно гуру Крипе написал, and then in the evening of the same day, и вечером того же he самого дня dictated a letter for all the GBCs. он сначала гуру Крипе написал, а потом вечером And it was диктовал a- письмо всем GBC. Basically, a request that you should, look after the devotees properly and make sure that they're happy in their service. Otherwise, how will things go on? И в основном это был смысл этого письма в том, что вы должны следить хорошо за всеми преданными, заботиться, а иначе как у нас все будет тут хорошо продолжаться. Преданные должны быть счастливы. So that's one of the functions of a GBC, То есть это одна из функций GPC. this counseling, Вот эта вот making система sure that the devotees are provided for and are happy in their service. наставничества, заботы, чтобы убедиться, что у всех преданных все хорошо, и они счастливы. If somebody is not looked after, if they're not engaged nicely, if they're not encouraged, after some time they'll go. Why would they stay somewhere where they're not happy? Если о ком-то не заботятся, и никому не интересно, что с ним происходит, и он долгое время что-то делает, а потом он просто уйдет. Зачем ему оставаться в таком месте, где он просто несчастлив? Yeah. So the basics were there already when Prabhupada was here about counseling. То есть вот основы этого зародились еще при Шриле Прабхупаде, вот эта Now вот it's become a система lot more наставничества. Сейчас sophisticated. уже такая очень сложно разработанная система стала. Yeah, we have. I mean, ISKCON is completely transformed from what it used to be. Естественно, Искон он вообще полностью сейчас трансформировался из того, что там раньше Yeah, we было. have huge У congregations. нас огромные общины. Yeah, when I was in Australia in the 70s, we had no life members. И когда я жил в Австралии в 70-х еще годах, у нас не было вот, пожизненных членов. Now you go to any of the Sunday feasts, Sydney, Melbourne, there's thousands of congregational members. А сейчас в Сиднее, если на воскресную программу придете, тысячи просто, ну вот, And that's жителей many общины places просто. in the world it's like that now. И везде по миру вот так. Yeah. So the movement's got a certain dynamic. То есть в движение переживает определенную развитие, динамику. When you go out and sell books, that book will affect the person who's reading it. И когда вы выходите, распространяете книгу, эта книга произведет определенное впечатление They на may become читателя. inspired to come and visit a temple or join a temple. Может даже он вдохновиться прийти в храм или даже присоединиться к Maybe движению. it's difficult for them to come every day. They can't live in the temple, but they want the connection. So you have to respond to that. Может, им будет сложно жить в храме или приходить каждый день, и поэтому они хотят иметь какую-то связь, и нужно с этим тоже иметь дело, Yeah. как это делать. Love me, love my dog. То есть, если ты хочешь любить меня, полюби мою собачку сначала. Yeah. If you love your guru, that means that you love the guru's disciples А as well. если вы какого-то гуру вдруг полюбили, то это значит, его учеников вы тоже должны Yeah. полюбить. So we try to create an atmosphere where everybody feels welcome. Мы пытаемся создать такую атмосферу, где
And any, Каждый чувствует себя желанным. any difficulty that they may have, there should be somebody there to be able to help them resolve it. Any difficulty that they may have, there should be somebody there that can help them И если у resolve it. кого-то при этом возникают какие-то проблемы, то должен быть кто-то другой, кто пытается решить, помогает им решить их проблемы. Yeah. I remember once after Prabhupada had left the planet, Я помню, однажды, когда Шрила Прабхупада ушел we уже were с having a планеты, GBC у meeting, нас было заседание GPC, and we were having problems with one particular GBC man. It was one of the senior men, but he was going a little wild. у нас проблема была с одним старшим очень членом GPC, очень он был старший, но немножечко такой прям что-то случилось And, дикое. We spent one whole day just talking about this one man, Мы целый день потратили просто обсуждая вот его проблему, этого человека. how to deal with him. И как же с ним теперь иметь дело? And there was one new GBC man, Vasudev from Fiji. И в то время присоединился один новый член GPC, Васудев Прабху из So Фиджи. he's Indian. О, He's an Indian. Он из Индии был. So he was asked, what do you think we should do? И его тоже спросили, что вы думаете, мы можем с этим So поделать? then he was very firm. You got to kick him out. It'll spoil everything. И Remove он him. очень уверен был, что надо просто его выгнать, а то он все испортит, и все. Then Tamal Krishna Maharaj asked him Это Мама Кришна Махарадж спросил, that in your family, его спросил, if one of your brothers or sisters, they get into difficulty or they start causing trouble, do you throw them out of the family? а он спросил его, а если у тебя в семье с братом или с сестрой что-то случается, ты что, сразу же выгоняешь их и все? And as soon as Vasudev heard that, И как только Васудев So, это no, услышал, no, он we keep сказал, them in the нет, family. мы их всегда в семье держим вместе. yeah, the whole family looks after them. Вся семья сразу же начинает заботиться усиленно. That kind of broader thinking is what we need. То есть вот такое вот широкомыслие мы должны It's развить. easy to kick somebody out. Это очень легко, просто взять кого-то Much выгнать. more difficult to keep them in and transform them. Намного сложнее оставить его и So we попытаться have to have some изменить, помочь. systems by which we can look after the devotees. Поэтому вот нужны такая система, которая будет помогать заботиться о преданных. As Prabhupada used to say, I've spent gallons of my blood to write these books, create ISKCON. Now you have to ensure that it continues nicely. И Шрила Прабхупада как говорил, что я просто литры крови своей потратил, чтобы написать эти книги, начать это движение. Теперь вы должны позаботиться, чтобы это все сохранилось и продолжалось хорошо. But if you abuse the Но devotees, если как бы плохо относиться к then преданным, the whole thing will be spoiled. и все будет испорчено. So we have to be conscious, what we're doing, what we're saying, how we're dealing with others. Somebody might be a bit of an oddball, or a little crazy or whatever it is. But if you make friends with them and help them gradually, they'll become sane. И нужно очень аккуратно смотреть за тем, как мы общаемся с другими, как мы взаимодействуем. И даже если кто-то такой немного неотесанный, может быть, грубый или дикий, еще что-то, нужно все равно помочь ему остаться, и в конце концов он может стать великим святым. In Vrindavan in, I think, 1976, September time, Prabhupada was meeting with the teachers and the head teacher of the new Gurukul. И во Вриндаване в 1976 году у Шрилы Прабхупады была встреча с учителями Гурукулы. It was just beginning to grow. И Гурукула только так начала So развиваться. this Jagadish Prabhu, he was in charge. И Джагадиш Прабху, он был там So after a главным. long meeting, Была долгая встреча, He собрание. he said, the problem, Prabhupada, is how to find somebody who is sane to be a teacher. И Джагадиш Прабху сказал, Шрила Прабхупада, проблема в том, что вообще очень сложно найти какого-то здравомыслящего человека, людей, которые бы были учителями. Prabhupada said, you'll take it for granted there are no sane people. И Прабхупада сказал, на самом деле нету здравомыслящих людей.
He said that you have to make them sane. И поэтому ты просто должен сделать из них вот таких вот трезвых, здравомыслящих. So that was Prabhupada's mood. Somehow or another, whoever they are, whatever they're doing, try and help them. И вот такое настроение было Шрилы Прабхупады. То есть, кем бы люди ни были, что бы они ни делали, просто надо попытаться им помочь. Yeah. Well, there's a couple of other stories, but I'll hold. Prabhupada would never cut somebody off completely. То есть много других было историй, но Прабхупада никогда ни от кого полностью не отказывался. No matter what they've done. Неважно, что бы они ни сделали. His business was to give them this lifeline, to get them out of the material world and back to Godhead. Его задачей было дать человеку эту спасительную дорогу в жизни, вытащить их, дать какую-то надежду обратно к Богу. In a conversation with Tamal Krishna Maharaj here in Mayapur in 77. Здесь была беседа с Тамал Кришной Махараджем в 1977 году. Tamal Krishna Maharaj asked Prabhupada, is there any circumstance where you or Lord Chaitanya would not extend his mercy? И здесь это было в Майпуре, Тамал Кришна Махарадж спросил, есть ли вот в этом ли какие-то обстоятельства, при которых вы или Господь Чайтанья уже не будут давать свою милость? Prabhupada said no. Прабхупада сказал нет. Lord Chaitanya's mercy is unlimited. Милость Господа Чайтаньи, она просто безгранична. We tend to deal with people to a certain point, and sometimes we write them off. He's a crazy, you can't do anything with him, kick him out. Мы привыкли с людьми взаимодействовать таким образом, что если что-то случается, мы пишем, что все, он там какой-то ненормальный, сумасшедший, мы его должны выгнать, и не могу с ним больше взаимодействовать. Lord Chaitanya's program is to save people from the fallen condition. Но программа Господа Чайтаньи была в том, чтобы спасти людей из их падшего состояния. Yeah, and that is unlimited. И это вообще безграничное Because in дело. the material world, everybody is crazy. Потому что в материальном мире тут все сумасшедшие. Yeah, to some degree or another. Ну, до какой-то степени больше или меньше. So, I mean, unless somebody goes absolutely, completely balmy and crackers and dangerous, we accept anybody from anywhere. Ну, то есть, конечно, до того уже момента, когда кто-то становится совершенно ненормальным, уже даже то, что опасным для жизни других, до такого момента, если не доходит, то мы принимаем всех. Prabhupada did it. That was how he started. Прабхупада вот так и делал. Это то, как он начал. He said, if I'd have been as strict as my god brothers, И он сказал, если бы я был таким строгим, как мои духовные Yeah. братья, or the so-called brahmanas in India, так все так называемые браманы в Индии, then he said there will be nothing. This will all be finished. он сказал, то ничего бы не получилось, совсем бы было просто покончено с этой миссией. And I'll go back to Vrindavan. Я бы вернулся во Вриндаван. Yeah. And he quoted that, again become a mouse. И он прям цитировал, и снова стань мышкой. Yeah. So he said, for all their strictness, the criticisms sometimes were coming from established, temples and so-called saints, but they were criticizing Prabhupada for initiating Westerners, for having deities in the temples, etc. He said that they don't appreciate, they think that Prabhupada is being too slack. И, потому что очень много критики Шрила Прабхупада получал от таких своих духовных братьев и вот этих очень, очень строгих, так сказать, преданных, что вот он инициирует западных, и божества там они в храме устанавливают, и такая критика была. So he said, for all their strictness, we're expanding and they're doing nothing. Он говорит, ну и что? И вот что они со своей строгостью? Мы расширяемся, а у них ничего не происходит. Yeah. So that's Lord Chaitanya's movement. It's the most merciful aspect of the Supreme Lord. И вот это движение Господа Чайтаньи, в нем самая милостивая черта проявилась Господа Чайтаньи. No matter what a person's done, Неважно, что бы человек ни сделал,
even a little drip of sincerity, Lord Chaitanya will accept them. И если хотя бы, хотя бы маленькая капелька там есть искренности, Господь Чайтанья его примет. Was that your question or was it somebody else's? Кто задал вопрос? All right. Ну, к этому же вопросу я хотел задать дополнение, что сегодня утром мы беседовали как раз, был вопрос по поводу как раз наставничества, и Sauri прабhu, лектор, он привел исследование Ниранджана с вами Махараджа о том, что он обнаружил 3 причины падения саньяси, почему они уходили, как-то с ними случались какие-то... И одна из причин была то, что семейные люди приходили к ним, и сначала он их инициировал в семейную жизнь, а потом они приходили и нагружали ему свои сложности, разные вопросы. И, соответственно, из-за этого он погружался в это, и уже ему сложно было потом, то есть он падал, потому что он вникал в их семейную эту жизнь, интимные какие-то вопросы. Соответственно, Прабхупада, как при нем было, то есть это, как вот он, Прабху привел, что были саньяси, GBC, они наставничество, эту роль выполняли, либо он все-таки, также делегировал каким-то людям семейным, которые могли тоже помогать другим, или тогда еще этого не было? Like same thing, just little more question. Niranjan Maharaj, he was saying that he was watching and thinking about why some sannyasis going and falling down, and he said because they too much absorb in some problems of grihasthas and So much. absorb in the problems of grihastha, because for example, he himself helps some devotees to become grihasthas, then the same grihasthas coming with problems, and some sannyasi, they start to solve the problems and too much absorb in that, and after some time they can't maintain the status of sannyasi, they also going sometime. So it was it like Prabhupada also was giving this service to grihasthas, to not only sannyasis, GBCs, and also senior grihastha devotees to help another grihasthas devotees, or only sannyasis? No, everybody. Всем, конечно. Yeah, it's not a question of householder or sannyas. То есть это не только вопрос или домохозяинам, или в саньясе надо Not exactly. разделить. It's Не again, it's так. a question of, the heart. Это вопрос вообще состояния сердца. Yeah, if you're purified, then practically you can extend the mercy of Lord Chaitanya unlimitedly. Если вы очень чистый, вы можете на самом деле эту милость Господа Чайтаньи распространять безгранично. And you can preach to anybody from any so-called varna. И вы можете проповедовать тоже всем в соответствии с любой варной. Without being disturbed. И вас это не обеспокоит. But if somebody's preaching and they're getting disturbed Но если by, кто-то проповедует, и его начинает что-то беспокоить, yeah, then they should keep themselves a little bit aloof. тогда они должны это увидеть и отстраниться, держаться в стороне от этого всего. Concentrate on their own purification. И сосредоточиться на своем очищении. Yeah. So Prabhupada said that he was giving sannyas to people that are not qualified. He knew it. Шрила Прабхупада говорил, что в любом случае он дает саньясу людям, которые не квалифицированы. But he said it's like a battlefield Но он говорил, это как на войне. commission. Как на войне. Yeah, battlefield commission. То есть на войне That так means происходит. somebody like a lower in the rank, like a corporal or a, sergeant, he does something extraordinary, so he gets promoted to being a major or a captain or То есть, whatever. например, на войне кто-то из низшего ранга, может, сержант или еще кто-то делает что-то удивительное, какой-то подвиг, и его быстро переводят в какого-нибудь майора или капитана.
So Prabhupada said, I'm doing that. И Прабхупада говорит, что вот я вот типа того Many of что-то the men that делаю. I'm giving sannyas to, they're actually not То fit, есть многим, кому я даю саньясу, они не готовы к этому. but they've, done something that Но attracted Prabhupada's attention, все-таки они что-то такое особенное сделали, что привлекло внимание Шрилы Прабхупады. and Prabhupada would, give them the credit for that. И Шрила Прабхупада таким образом он дал им Let- такую заслугу. Later on, if they had a difficulty and fell down, Prabhupada would immediately try to bring them up again. И в дальнейшем, если вдруг они падали, оступались, Шрила Прабхупада их подхватывал и снова им помогал дальше продолжать прогрессировать. Because they'd done something significant. Потому что они сделали очень что-то важное для него. And he would recognize, all right, you're not fit for this sannyasa ashram, then become a grihastha and continue with your preaching. И он говорил: хорошо, не получается тебе быть саньяси, неважно, женись, будь грехастхой, продолжай свою проповедь. Yeah. So several cases where GBC men or sannyasis had problems and fell down, Prabhupada immediately put them back into the same service. И было несколько случаев, когда GBC, некоторые саньяси, они падали, и Шрила Прабхупада сразу же их подхватывал и помогал, и то же самое служение давал им. A good example is Balimadhan Prabhu. Вот хороший пример — это Балимардан Прабху. So in the early days of ISKCON, he did a lot of work going around the Southeast Asian countries on his own. В ранние годы ИСККОН он ездил по юго-восточному региону ИСККОН в азиатских странах. He was the first ISKCON devotee in Australia. Он, например, был первым преданным ИСККОН в He's an Австралии. American, but he Он went there to американец, но он preach. поехал туда проповедовать. So he got something going in Australia, then he went to Malaysia, he went to Bali, he went to Japan. В Австралии он какое-то сделал служение, потом на Бали, в Малайзию поехал, в Японию. Prabhupada was very happy with him, gave him sannyas. Прабхупада очень был им доволен и дал ему саньясу. He was running the BBT also. И также он возглавлял But BPT. then somehow or another, he got in a situation where this woman captured him. Ну, так или иначе, он попал в ситуацию, одна женщина, And так then he сказать, его started поймала. И going off the rails, as он, we say. так сказать, начал сходить с рельс, как мы говорим. So the news came to Prabhupada. И новость эта дошла до Шрилы So Прабхупады. Prabhupada met with him and talked to him. Прабхупада сразу же с ним встретился, поговорил. And he could understand this man now has become beguiled by this woman. И Шрила Прабхупада понял, что ну вот теперь этот преданный под влиянием этой женщины находится. But still he kept him as a Но GBC. все равно он сохранил его и с положением GBC. Prabhupada personally did the fire yagya and got him married to this Даже woman. лично Прабхупада провел ягью и вот эту вот церемонию свадебную для них. And then he said, go on now, go on Он with your сказал: preaching. все, давай, продолжай проповедь свою. I think in 1976, Я думаю, где-то в 76-м году Prabhupada made 8 new sannyasis, Прабхупада дал саньясу 8 новым преданным. 8 or 9. 9 или 8, 9 или 8, The 8 same или 9. year, 8 Преданных. sannyasis fell down, И different в ones. тот же год эти 8 саньяси пали. A few of them left, a few Некоторые of them ушли, remained, некоторые остались. and Prabhupada just continued to push them, bring them up. Но Прабхупада продолжал Preach to them. их помогать, подталкивать их, чтобы они все равно продолжали проповедовать. So Prabhupada knew, we're from a Malachi background. Прабхупада же знал, что мы из, так сказать, млечих вышли. Spiritual culture is not second nature to us. И духовная культура, она пока что еще не наша вторая природа. Yeah, we have to struggle to do our sadhana and keep ourselves, above water, head above water. Поэтому мы так сильно стараемся и боремся за то, чтобы поддерживать свою садану и хотя бы, чтобы голова над водой вот была. Yeah. So that's one of the guru's business, keep you afloat, И вот это одна из задач гуру — поддерживать вас на плаву. keep themselves afloat as well. И также самого себя поддерживать на And плаву. Krishna will help, Prabhupada will help. И, естественно, Кришна, он поможет, и Шрила Прабхупада поможет. If somebody
something significant, Prabhupada always recognized that. И если кто-то что-то делал значительное, Шрила Прабхупада немедленно это замечал и признавал. So it's up to us. As I said, Prabhupada never rejected anybody. То есть это зависит от нас. И, как я говорю, Шрила Прабхупада никогда ни от кого не There отказывался. was 2 devotees in LA in 1975. В 1975 году были двое преданных в Лос-Анджелесе. They'd been breaking the principles, Они нарушали принципы, growing their hair, they looked like hippies, вырастили волосы, как хиппи выглядели. and still they wanted to be part of the devotee Но все равно community. они хотели быть частью общины преданных. So there's a long conversation. Долго, конечно, But беседа, in the end, но в конце концов they basically said that, well, you're not the only person that knows about Krishna. We could go to anybody to get that information. и они they said to Prabhupada or They to said that devotees? to Prabhupada. To Prabhupada. They said this devotees. Yes, that you're not the only person. These two men said that to Prabhupada. Prabhupada. То есть эти двое преданных, они сказали Шриле Прабхупаде, ну, вы не единственный, кто знает о Кришне, можно пойти к другим, они тоже могут знать. Like, okay, so we grew our hair long, so what? Ну и что мы волосы отрастили, и что? That doesn't stop me from being a devotee. Это же не остановит меня от того, чтобы So быть преданным. Prabhupada told him, no, he said, anybody with long hair is not my disciple. Прабхупада сказала, любой с длинными волосами не мой ученик. Yeah. Anyway, these guys were in complete Maya. Ну, в любом случае, эти парни в полной майе были тогда. They left. Они сами ушли потом. The following year, one of them sent a letter to Prabhupada. И на следующий год один из них написал письмо Шриле Прабхупаде. He'd realized his mistake Понял свою ошибку. and he begged Prabhupada's forgiveness. И And он Prabhupada immediately said, yes, come on, go on with your work. попросил прощения у Шрилы Прабхупады. И Шрила Прабхупада немедленно ответил, о, давай, хорошо, возвращайся, продолжай свое служение. The other one, gone. Но другой он исчез. So it depends on the situation. I mean, in 76, there was one of the most prominent devotees in the BBT, Ну, зависит также от ситуации. Все вот в 76 Nitai году Das. был один очень He was one of значительный, Prabhupada's Bengali language editors. важный, преданный Нитай Дас, и он редактировал Бенгали Прабхупады. So he was in Vrindavan Он был во Вриндаване and he тогда. was going to hear classes given by one local Babaji. И он стал ходить к какому-то местному бабаджи на лекции слушать. And by that association, he became contaminated. И вот из-за этого общения, так сказать, осквернился. He started to tell all the devotees, if you don't chant 64 rounds a day, you can't go back to Godhead. И стал преданным говорить и пугать, что если вы не читаете по 64 круга, вы к Богу не вернетесь. Much worse than that, he claimed that Bhaktisiddhanta Saraswati had never taken initiation. И еще больше того, он стал там рассказывать, что Бхактисиддханта Сарасвати Такур вообще инициацию не получал. So basically, he rejected Prabhupada as his guru. То есть на самом деле он вообще отверг Шрилу Прабхупаду как своего гуру. So a couple of weeks after that, after he left, И через несколько недель, как он ушел, there was one gentleman, Bhagatji. He donated the land that our Gurukul in Vrindavan is sitting on. Next и door to the один temple. джентльмен во Вриндаване был, Бхагаджи, он даже землю пожертвовал нам, там, где сейчас Гурукула расположена во Вриндаване. Yeah. So, what was I going to say? Bhagatji went to Srila Prabhupada. И Бхагаджи, он как-то пришел к Шриле He said, Прабхупаде, I know where Nitai is он сказал, staying. я знаю, где Нитай живет. Let me go to him and I'll bring him to you. You can talk to him. И хочешь, и давай пойдем к нему и поговорим. So Prabhupada said, no. Прабхупада сказал, нет. He said, what's the use? Какой смысл? He's got another idea in his head У now. него теперь в голове другое представление. Whatever I say, he'll ignore Все, it. что я не скажу сейчас ему, он просто будет игнорировать. And so he said, if he comes on his own accord Он сказал, если он сам придет and asks, questions, и попросит, Then I'll see вопросы задаст,
then I will see him. тогда я обязательно его приму. But you're going and bringing him, it's a waste of time. Но если вы хотите сами пойти и привести его, это бесполезно потраченное время. So, as long as we're open and willing to hear, Prabhupada was available and will be happy to spend hours, days, months, years preaching and preaching just to purify us. До тех пор, пока мы сами открыты и хотим, Шрила Прабхупада будет тратить на нас часы, дни, годы, просто чтобы таким образом очищать нас. But if we're foolish and Если we мы reject глупы, Prabhupada, и мы отвергаем Шрилу Прабхупаду, Krishna withdraws from such people. Кришна, он просто нас заберет от таких людей. Krishna's in your heart, he knows what's really going on. Кришна в сердце, он же знает, что происходит. So superficially this Nitai Das was going on and doing work, but in his heart it was becoming very murky. То есть внешне этот Нитай Дас, он что-то там делал, какое-то свое служение, но внутри он как бы стал таким And нечистым. eventually Krishna kicked him out. И в конце концов Кришна его просто выгнал. Yeah, that's what happens when you offend a Vaishnav. Вот что происходит, когда вы оскорбляете Вайшнаву. You either get absolution from that person that you've offended, or you're out, because Krishna withdraws from a Vaishnav aparati. You will get what first from devotee? Absolution. Yeah, what's that? Well, basically, if you offend a Vaishnav, Krishna himself, the Vaishnav may not say anything, but Krishna himself, within the heart, he kicks you out. То есть, если вы оскорбляете Вайшнава, сам Вайшнав, он даже может и ничего и не сделать, не предпримет, но Кришна, находясь в сердце преданного, он вас просто выгонит. Somebody who blasphemes his devotee, Krishna withdraws, you don't see him anymore. То есть, если мы оскорбляем какого-то преданного, то Кришна так сделает, что мы его больше не увидим. So that's a few years later, in the mid-90s, maybe 20 years later, I came across, not like a Facebook, but a biographical sheet on this Nitai Das. He had become a professor or something in America. И через 20 лет аж спустя я какую-то биографию прочитал этого Нитай Даса, он стал профессором в Америке. So in his little write-up of himself, И вот в своей автобиографии he did mention that he had once been a, disciple of Bhaktivedanta Swami. он там упоминает, что он был когда-то учеником Бхактивиданта But that Свами. didn't suit me, so I went somewhere else. И он написал, что «но это мне не подошло, и я And I отправился в took другое место». re-initiation from some other И я Babaji. получил какую-то реинициацию от какого-то бабаджи. And then he said, but nowadays I'm much more kind of sensible. Но он написал, что теперь, вот сейчас я более трезвый. And he said that whether there's a God or no God, I have no idea. И есть ли Бог или нету Бога, у меня нет представления. He said most of the time I'm an atheist. И большинство времени своего я атеист. And sometimes I think, oh, well, these stories from the Bhagavad Purana or whatever, they may help some people sentimentally. But, yes, he was И он writing that. пишет, что иногда я думаю, что эти истории с Бхагаватом и с Пуран, может быть, каким-то людям могут помочь на каком-то таком чувственном уровне, эмоциональном. But most of the time I just see them as fairy stories. В основном я смотрю и думаю, что это какие-то сказочные истории. So that's what happens. Вот что происходит. When Nitai left in 1976, Когда он в 1976 году ушел, Jayapataka Maharaj told me that he heard Prabhupada say that he will not get Krishna Prem for kalpas of births. и когда он ушел, Джапатак Махарадж сказал мне, что я слышал, Шрила Прабхупада сказал, что он не получит Кришна Прему калпы с рождений.
A kalpa is a day of Brahma. Калпа — это день Брамы. So for many days of Brahma, this man is not going to go back to Godhead. То есть на протяжении еще многих дней Брамы этот человек не сможет вернуться к Because he Богу, insulted his spiritual master, Prabhupada. потому что он оскорбил духовного учителя He своего insulted Прабхупады, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. оскорбил Бхактисидданту Сарасвати So Такура. it's finished. Все, покончено с And ним. when I saw that biographical sheet that he wrote, then that's the proof. He was openly declaring, nowadays I'm an atheist. И когда я увидела вот эту его автобиографию, она очень даже доказывала, что вот он теперь говорит, что вот я атеист теперь. So that's what happens if we offend Вот что devotees. происходит, когда мы оскорбляем преданных. Yeah, then Krishna withdraws, Тогда Кришна нас просто куда-нибудь уберет от них, and nobody can help you. и никто не сможет вам помочь. So we live in exalted company, Мы живем в очень возвышенном обществе, and we have to be very, very careful how we deal with each other, because поэтому living amongst a society of devotees, it gives you a better chance for purifying yourself, but it also gives you the opportunity for blaspheming and falling down. поэтому мы должны быть очень аккуратны, как мы себя ведем. Жить в обществе таких преданных дает огромный шанс очиститься и продвинуться, вернуться к Богу. Но также очень много шансов оскорбить кого-то и, так сказать, опуститься. Yeah. I mean, sometimes people struggle, Ну, иногда людям бывает тяжело. but in their heart, they're actually sincere. Тяжело с практикой, но в сердце они очень искренни. But for some time, they may be struggling with the three modes of nature. Иногда кто-то, может быть, страдает из этих трех гун природы. Yeah. So they can be helped. Ну, этому можно помочь. But sometimes people just become crazy, if you like, Но иногда люди становятся просто сумасшедшие and blasphemous. и оскорбители. There's nothing you can do for them. И вообще для них сложно что-то уже сделать. Oh, did you ask that question? Вы спросили, да? Was that your question? Таков был вопрос. Things are complex. We're all individuals. На самом деле это все очень сложно, потому что мы все индивидуальности. We're living in the worst of times. И мы сейчас живем в самом худшее We're время, here at the beginning of Kali Yuga. в начале Кали-юги. So nothing is pure, nothing is exalted. We're all malicious and yavanas. Ничего тут нет в мире чистого, ничего возвышенного. Мы все млечхи, яваны. So we have to work hard to get over the obstacles. И поэтому и нам вообще нужно очень тяжело постараться, чтобы с проблемами своими справиться. Yeah, the obstacles, envy, greed, lust, so many bad qualities. И We're вот- born with that automatically. Эти проблемы, препятствия — это вожделение, гнев, жадность, зависть. Мы уже родились с этим врожденным всем. Personally, I found that the only way you can actually make any progress, not that I'm saying I made any progress, but И лично я вот заметила, что единственный способ, как мы можем прогрессировать, не то, что я там спрогрессировал сильно, you just got to be very humble. но просто нужно стать очень If you смиренным. become proud or puffed up, then Krishna doesn't like that. He withdraws. Если кто-то становится гордым, каким-то таким возгордившимся, Кришна быстренько его забирает. Yeah. But if we're honest with ourselves and other people, keep ourselves in a humble position, then if we have a problem, we can resolve it. Но если мы честны сами с собой, с другими людьми, и даже если у нас бывают какие-то проблемы возникают, Кришна нам поможет их решить. I had that experience actually the first week that I came on Prabhupada's party. И у меня был такой опыт первую неделю, когда я присоединился к группе Шрилы Прабхупады. I had a realization that now I'm massaging Prabhupada every day. И у меня реализация одна была, так как я массировала Шрилу Прабхупаду каждый день. So it's very wonderful. Это было просто прекрасно. But if I make some apparat, then that's not very Но wonderful. если вдруг я делаю какой-то аппарат, это уже не будет чем-то прекрасным. And there were a couple of incidences.
И было несколько случаев, simple things, small things, каких-то там простых вещей, where I did the wrong thing. маленьких, что-то я неправильно And сделал. Prabhupada chastised И me. Прабхупад меня поругал. And I realized that there's no way I can do this service without doing some kind of apparat. Я понял, что на самом деле у меня вообще не получится выполнять это служение без каких-то недочетов, там, каких-то аппаратов. I mean, it's inevitable. I'm not perfect. So, Это просто не избежать. Я несовершенен. but from Prabhupada's reactions, Но с этой вот реакцией Шрила I Прабхупады understood that if I admit my mistake, if I'm humble about it and rectify it, then everything will go on nicely. если я признал свою ошибку, исправился, то все будет продолжаться хорошо. And that's the only way that I'm going to be able to maintain my service, personal service to Prabhupada, is just by being very humble and avoiding as much as the apparatus as I can. И это единственный способ, как я понял для себя, я могу сохранить свое положение как слуги Шрилы Прабхупады, это стать очень смиренным, продолжать служение, избегать всех этих всяких оскорблений. But without аппаратов. that humility, Но нужно раздобыть это I knew I'd be смирение, finished. иначе я просто, со мной будет покончено. So I thought that that was my first kind of realization about, the wonderful opportunity of serving Prabhupada. И это была одна из моих первых реализаций об этой удивительной возможности служить Шриле Yeah. Прабхупаде. The first thing is to get the mood correct. Первое, что нужно, это правильное умонастроение Then I'll себе be able to настроить. do something. И потом только уже можно что-то But if I делать. get careless, Но если я вот так вот легкомысленно отнесусь, the service will be withdrawn. то служение, оно уйдет. Okay? What time is it? Is this it? 2:00? All right. So thank you all very much. Let's see. Спасибо всем большое. Next week I'm going to South India. So На следующей неделе я уезжаю в Южную Индию. yeah. All right. So we'll finish. Srila Prabhupada ki jai. Джай. Thank you very much. Джай.